SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රින් සුපිරි එලියා වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට රුපියල් 160යි. Tonight, straightening out. President holds crisis meeting on the fertilizer issue as the Agriculture Minister refutes claims of chemical fertilizer import directive. Easier said than done. The second reading of the appropriation bill passed in Parliament today as the opposition leader offers his economic advice. If we are to tackle inflation, we have to comprehend the various aspects of inflation. Is it cost push inflation? Is it demand pull inflation? Is it inflation generated by excessive printing of money? Maintaining safety. With all grades resuming academic activities, schools are back at pre-pandemic levels. However, experts say the challenge remains in staying open. If they are sick, it is better to confirm diagnosis before sending the child to school, especially if the child is having a fever, cough and cold, or any kind of respiratory illness. All that and much more coming up on First at 9, this Monday, the 22nd of November, 2021. Fair and Lovely will alut nama then Glow and Lovely. Fair and Lovely then Glow and Lovely. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanai. Now then, the second reading of the appropriation bill passed in Parliament today by a majority of 93 votes, with 153 in favour and 60 against. Before the vote was taken, however, the House was subjected to some economic advice from opposition leader Sajith Premadasa, who called on the government to embark on a social democratic journey that will redistribute wealth equally among all, while also ensuring that state intervention doesn't stifle entrepreneurship. Government members responded and accused the opposition leader of throwing around economic theory without fully understanding their meaning. අපි හැමෝම දන්නවා විවිධ ආර්ථික න්‍යායන් දිහා බැලුවහම බොහෝ න්‍යායන් අසමත් වෙලා තිබෙනවා රටේ ප්‍රශ්නත් ජනතා ප්‍රශ්නත් විසඳන්න. විටක නව ලිබරල් වාදය, තවත් විටක අන්තවාදී සමාජවාදය, තවත් අවස්ථාවක අන්ත දක්ෂිණාංශක කොන්සර්වටිව් ප්‍රතිපත්ති, තවත් අවස්ථාවක කමාන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් ඉකොනොමික් සිස්ටම් එක, නව ලිබරල් වාදයෙන් නිර්මාණය වුණු ලුම්පන් ධනවාදය, මේ තුලින් ප්‍රශ්න විසඳනවා වෙනුවට රට තුල තිබෙන ආර්ථික අර්බුද වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. The government should have a proper comprehension of the economic fundamentals and principles. We need proactive state intervention. We need strong leadership by the executive of the country. Samase ආදායම් සම්පත් බෙදීම සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගමනක් මේ රටට අත්‍යවශ්‍යව තිබෙනවා. Social welfare, social protection, social security මේ සියල්ලක්ම ගම්ම්‍ය වුණු ජනහිතකාමී ජනතාවාදී මානුෂීය ධනවාදී ප්‍රතිපත්තිය සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්නට අද කාලය ලැබිලා තිබෙනවා. This can't be a singular effort. It has to be a combined effort. What is our ultimate aim and objective? Shared prosperity, equitable growth. State intervention, government intervention should not crowd out private entrepreneurship. Most call the present situation an economic quagmire. We are in a maze. We have to extricate ourselves from this disastrous situation. How do we tackle inflation? If we are to tackle inflation, we have to comprehend the various aspects of inflation. Is it cost push inflation? Is it demand pull inflation? Is it inflation generated by excessive printing of money? One must have the requisite intellectual capabilities to fathom
the inflationary issues in our society. විපක්ෂ නායකතුමා මේ දවස්වල හුඟක් පොතපත කියවනවා. එතුමා කතාවේදී අපිට ඩික්ෂනරි කියවන්න හිටලා පවා අවවාද කරා. මට පේනවා එතුමා ආර්ථිකය ගැන හුඟක් පොතපත හදාරනවා කියලා. මොකද එතුමා මේ ලෝකයේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගැන රාශියක නම් කිව්වා. නම් කියලා කිව්වා ඒ සියල්ල අසාර්ථක වුණා කියලා. මට හිතෙනවා මේ හුඟක් පොතපත කියවනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි විපක්ෂ නායකතුමනි සමහර වෙලාවට මේවා අතර පැටලෙවිලක් ඇති වෙනවා. තමුන්ගේ දර්ශනය මොකද්ද කියලා හරියාකාරව වටහා ගන්න බැරි වෙනවා. මම ඔබතුමා කතාව අහන් ඉන්නකොට මට ඇතිවෙච්ච පැටලිල්ල තමයි ඔබතුමා එක අවස්ථාවක කියනවා ආර්ථිකයට ඍජු රාජ්‍ය බලපෑම තියෙන්න ඕනේ කියලා. සැමට සමානව ආදායම බෙදී යන සමාජවාදී ආර්ථික ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා එක වෙලාවක කියලා අවසානයේ ව්‍යවසායකත්වයට මුල් තැන දෙන ධනවාදී ආර්ථික ක්‍රමයක් ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙතන තියෙන පැටලවිල්ල තමයි මේ වගේ විවිධ ආර්ථික ක්‍රම ගැන කතා කර කර තමුන්ගේම ආර්ථික ක්‍රමයක් ගැන වැටහීමක් නැතුව ඉන්නකොට තමයි මම හිතන්නේ අර පහුගිය අවුරුදු 5 වසර 5ක් තුළ ආර්ථික ප්‍රකාශන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන 10ක් ඉදිරිපත් කරා වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි අපේ පැත්තේ නම් කතාව වෙනස්. අපි ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් කියලා එක ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරා. දැන් අයවැය දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හැම එකේදීම අපි මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තුල ඉඳගෙන තමයි අපේ අයවැය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. In the meantime, in his address just before the vote on the second reading, Finance Minister Basil Rajapaksa outlined his rationale behind his budget, reiterating that its primary focus was to strengthen the country's rural communities. The Finance Minister also hinted at the possibility of seizing funds connected to more financial misdeeds, similar to the 8.5 billion rupees seized from perpetual treasuries, and called for opposition support when they are revealed in Parliament. අපේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට විශේෂයෙන් සැමට විදුලිය දීමේදීත් ඒ වගේම ඒක තව පුළුල් කරලා පානීය ජලය සහ මාමාර්ග සහ නිවාස කියන අංශවලට මේ වර්ෂයේ අපි අවධානය යොමු කරන බව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා. ඒත් මේ රටේ වැඩි ජනතාවක් ඉන්නේ ගමේ ඒ සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන බව මෙහිදී සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඒවා කොළඹ ඉන්න සීතල කාමරවල ඉඳගෙන තීන්දුව ගන්නේ නැතුව අපි ගමට මේ කටයුත්ත බාර දීලා තියෙන බව සඳහන් කරනවා. මේදී විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල නියෝජනය කරන මහජන මන්ත්‍රීවරු සඳහන් කරා උතුරු නැගෙනහිරට විශේෂ යෝජනාවක් මේ අයවැයෙන් සඳහන් කළා නැහැ කියලා. අපි පැහැදිලිව කියනවා අපේ මේ මුළු ශ්‍රී ලංකාවම අපි හිතන්නේ අපේ එක රටක් බව සඳහන් කරන්න ඕන. අපි අයවැයේදී සෑම ග්‍රාම සේවකව අසන් 14021ත් පළාත් පාලන කොට්ටාස 4917ත් උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළුව මේ සියල්ලටම එකම විදිහට අපි මුදල් වෙන් කර බව සඳහන් කරනවා. ඒක ජාති කුල ආගම් ප්‍රදේශ හෝ පක්ෂ ભેදයක් සැලකුවේ නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරනවා. අපි කියනවා යම් විදියකින් අපි බැඳුම් කර වංචාවේ මුදල් රාජසන්තක කරා වගේ තව යෝජනා තියෙනවා නම් මෙතනින් සඳහන් වුණා ඒවා නීතියානුකූල ඔප්පුනොත් මම පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ඒවා පවර ගන්න සියලුම දේවල් ඔබ පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. එයිදී අපිට ඡන්දෙ දෙන්න ඔබලත් ඒකට අත උස්සන්න කළා අපි මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගමුයි කියලා ඉල්ලමින් මම නියැලෙනවා. Big 3. All grades at schools began functioning as normal today following the reopening for students in grades 6 to 9. As these measures are being taken to ensure education of children despite COVID-19, the health experts urge all the stakeholders involved to ensure that health guidelines are being well adhered to in order to avoid any new clusters at schools. Further, they also urged parents to seek medical attention if their children show symptoms such as cough, cold or fever. Under the phased reopening of schools, all primary schools were given the green light to restart last month, while grades 10, 11, 12 and 13 were recalled to school on the 8th of this month. All that was left was for grades 6, 7, 8 and 9 to return to school. And today, they did. It means that the entire school system is now in operation. It is, however, one thing to reopen schools,
But ensuring that the schools remain open is an entirely different matter. The level of control we have achieved up to now is good enough to make sure that our children are getting the proper school education, which is a much needed opportunity for their psychological and social development as well as physical development. When the large number of students are going for schools, there is an increased risk of getting disease spread among the school children, or from the schools you can get the disease among your family members. So therefore, make sure that again the proper health guidelines are adhered to, and for this not only the children, parents, but also the teachers and all other stakeholders involved in this process should seriously adhere to the health guidelines, and environment should be conducive to adhere to these health guidelines. Thereby we can reduce the emergence of clusters in schools. In the meantime, Director of the National Secretariat of Early Childhood Development gave an update on the functioning of preschools in the country. මාර්ගෝපදේශ යටතේ පෙර පාසල් බොහෝමයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. නාගරික පෙර පාසල් 150ක ධාරිතාවයකින් යුක්තව ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තිබෙන ඉඩ පහසුකම් අනුව ඊට වැඩිය වැඩි ධාරිතාවයකින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන් ක්‍රමිකව පෙර පාසල් සඳහා පැමිණීම නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සියලුම මේ අධ්‍යාපනය ලබන්නට නියමිත දරුවන් තවමත් පෙර පාසල් සඳහා පැමිණෙමින් පවතිනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලා නැහැ. Though school reopening is a welcome move world over, it brings with it certain risks. Chief among them is that students could well become carriers of the virus. When the children are having any kind of symptoms or signs of an illness, may not be COVID itself, but if they are sick, it is better to confirm your diagnosis before sending the child to school, especially if the child is having a fever, a cough and cold, or any kind of respiratory illness. And also this will be applicable not only for children, but also the teachers, the parents and other people who are facilitating the transportation of children, and also the non-academic staff of schools. Deputy Director General of Education and Research at the Ministry of Health, Dr. Hemantha Herath, went on to say today that COVID-19 subvariants can only pop up as long as the risk of transmission exists. He also stressed that there will not be any change in the strategies adopted to tackle COVID-19. On the 19th of November, the director of the Allergy, Immunology and Cell Biology Unit at the University of Sri Jayawardenepura, Dr. Chandima Jivandra, said in a tweet that another sublineage of the Delta variant has been discovered in Sri Lanka. It was identified as B16172-104. It is also the third SARS-CoV-2 variant to have originated in Sri Lanka. Following the revelation, concerns were high among the public. This is normal where there is a transmission or the propagation of the virus. The risk and the possibility and the probability of getting new variants is always there. And once these new variants emerge, those who are fit for survival will survive, whereas others will perish. And there's again a possibility that these subvariants could become dominant in the society. However, the social and economic effects of the society and the country in general can be minimized if we can reduce the transmission totally. In the meantime, during today's media briefing, Dr. Hemantha Herath was quizzed on claims by some that there is a community transmission in the island. There are certain reports or comments made by certain health professionals about now there is a kind of community spread. We know that the percentage of those difficult to find a source of infection is relatively gone up, but that is basically because when the numbers are going less also, the static number of those who are unable to find out the source will proportionately increase, and thereby this situation could arise. But the current percentage is not sufficient enough to change our strategy, which will be a very serious situation where the follow-up patients and control activities by detecting the contacts and contact tracing and quarantining, all these need to be abandoned if we are going to change our strategies to a situation where community spread has occurred. So at present, it is not warranting enough to say that it is time to change these strategies. With almost all of the vaccine-eligible population in the island vaccinated, being infected with COVID and not having any knowledge of it is very much possible. However, following recovery, lingering long COVID or post-COVID symptoms such as fatigue, shortness of breath and brain fog among adults are very much possible.
They sometimes last for weeks or even months after recovery. As for children, however, the Sri Lanka College of Paediatricians says that it is a different scenario. වැඩිහිටියන්ගේ COVID-19 රෝගයෙන් පසුව ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ වැඩි ප්‍රමාණයකට හේතුව ඔවුන්ගේ යම්කිසි මානසික සම්බන්ධ ඇතිවන කොටස් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ. දරුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තත්ත්වයක් අපි දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩිහිටි දරුවන්ගේ යම්කිසි අපි දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ යම්කිසි ශ්වසන අපහසුතාව පෙන්වන දේවල්, සමහර විට ඔවුන්ගේ හුස්ම ගැනීමේ යම්කිසි වෙනස් වීම, සමහර විට වෙනදා දක්නට ලැබි අමුතු ආකාර කැස්සක් වගේ දෙයක් මෙවැනි දේවල් දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. එය රෝගයට අමතරව සමහර විට ඔවුන්ට ඇතිවලා තිබෙන පීඩන තත්ත්වය, නිවසට කොටුවීම සහ මේ වගේ විශේෂ තත්ත්වයන් නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි තා පරීක්ෂාකාරීන්ගේ දරුවන් පරීක්ෂා කරාම පේනවා ඔවුන්ගේ ශ්වසන පද්ධතියේ හෝ ඔවුන්ගේ කායිකව විශේෂ අපහසු තත්ත්වයක් රෝග තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැනට පාසල් ආරම්භ වීම පවතිනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ අර කොවිඩ් තත්ත්වයට පෙර පැවති සාමාන්‍ය ජීවිතයට හුරු කරවති අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ මේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒ COVID-19 පසු තත්ත්ව විශාල වශයෙන් අඩු කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. Expectant mothers in the country are encouraged to get the booster dose against COVID-19 by health experts. The reason outlined by the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists is that the immunity of some expectant mothers may reduce 6 months after obtaining the second dose of a COVID-19 vaccine. The administration of booster doses in Sri Lanka began island-wide on the 1st of November, giving priority to the COVID-19 frontliners. Later on the 17th, the drive was expanded to the people above the age of 60. But over 60s in the western and southern provinces, as well as in the Anuradhapura and Ampara districts, are currently being given the booster. Even then, it is for those who have completed 3 months since the second dose administration. Further, the booster is also given to people above the age of 20 who are diagnosed with immunosuppressive conditions such as cancer and chronic kidney diseases island-wide upon the recommendations of the Ministry of Health's Advisory Committee on Communicable Diseases. Such persons qualify for the jab if they received the second dose at least a month ago. As of last evening, a total of 265,383 persons in total had obtained a booster dose in the island. In this backdrop, the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists urged the expectant mothers to get the booster dose since it's recommended by the Advisory Committee on Communicable Diseases at the Ministry of Health. ගොඩක් මවුරුන්ට පළවෙනි මාත්‍රාව සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව ගත්තහම ඒ ගර්භණී කාලයේදී සහ කිරිදෙන කාලයේදී ඒ අවශ්‍ය රැකවරණයේ ප්‍රතිශක්තිය ලැබෙනවා. ඊටමත් සුළු කොටසක් මවුරුන් ඉන්නවා මේ පළවෙනි මාත්‍රාව සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව අරගෙන ගර්භණී කාලයේදී මාස 6 ඉක්ම වූ මවුරුන් ඉන්නවා. අන්නේ මවුරුන්ට දෙවැනි මාත්‍රාවේ ඉඳලා මාස 6කට පස්සේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා එන්නතේ. එතනින් පස්සේ මේ මවුරුන්ට COVID-19 රෝගය වැළඳුනොත් ඒගොල්ලොන්ට අර දැඩි සත්කාර ඒකකයක ඉන්න වෙන අවස්ථා වැඩි වෙනවා. COVID නියුමෝනියාවට යන්න ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම නොමේරු දරුවපත් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. මල දරුවපත් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියලුම අවදානම් තත්ත්වයන්ගෙන් මගහැරීමට තමයි මේ දෙවැනි එන්නත අරගෙන මාස 6කට පසු ඉන්න මව්වරු ඉන්නවනම් ඒ අයට මේ බූස්ටර් එන්නතක් ලබා ගන්නට සුදුසු වෙන්නේ. By last evening, 15,911,983 persons had received at least a single shot of a vaccine against COVID-19. Out of that number, 13,707,519 people, which is 62.5% of the country's total population, had been fully inoculated. In the meantime, a consignment of 1,503,450 doses of the Pfizer vaccine, essential for the booster dose rollout, also reached the island this morning. We will see you shortly after this break. Bear with us. මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. Welcome back. You're watching First at 9. And President Gotabaya Rajapaksa called for an urgent meeting of top agriculture officials this morning following some confusion over the status of the government's decision on allowing chemical fertilizer imports. At the meeting, he outlined the government's policy on chemical fertilizer, announcing that the government intends to leave chemical fertilizer imports to the private sector and focus only on promoting organic agriculture. Secretary to the Ministry of Agriculture, Professor Udit Jayasinghe, yesterday announced that a decision has been made to import plant nutrients and agrochemicals necessary for paddy, corn, vegetables and other crops for the March season. But then there was confusion with Minister of Agriculture Mahindananda Aluthgamage saying that the government has not made a decision to import chemical fertilizer for paddy and vegetables.
With uncertainty all around, a discussion was worked off under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa this morning, with the Minister of Agriculture, the Agriculture Secretary, the State Minister of Agriculture, Chairman of the two fertilizer companies, as well as heads of institutions which come under the Minister of Agriculture in attendance. During the proceedings, the officials pointed out that although there was an impact on the cultivations in the March season, owing to the delay in distributing organic fertilizer, cultivations have started at 70% of farmland at district level. ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් රජයේ අපි කරන්නේ මේ ආගමික කර්මාන්තය රාජ්‍ය කර්මාන්තය පමණයි. මේක වතර තියාගන්න ඕන ලේකම්වරුයි අනිත් අය හැමදෙනෙක්ම රසායනික පොහොර එක පුද්ගලික අංශයකට බාර දෙන්න. ඕනෙ කෙනෙකුට ඕන ගෙන්නලා ඒක එතකොට ගොවියට අපිට ලබා දෙන්න ඕන. ඒක available තියෙනවනේ. එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ මේක නැහැ කියලා. හැබැයි මේ සහනාධාරය දෙන්නේ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ මේ ආගමික පොහොරවලට. ගොවියා ඉබේම එකට යනවා. ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ගොවියම දැනුවත් වෙලා. ගොවියට විශ්වාසයක් නැහැ මොකක්ද පොරේ යොදන්නේ කියලා. අපි පොර දෙදෙන එක තාම සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් මේවා ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙච්චාම තමයි ඒගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. ඉතින් නැත්තම් මේ කන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි සාර්ථක වෙන මේක වෙන්න දෙන්න බෑනේ. හැබැයි අපි සමස්තයක් වශයෙන් ඊට පස්සේ මේ පොර ගෙන්නීම හා කිසිම සම්බන්ධයක් රජයේ ගන්න නැහැ. මේ ව්‍යුහය ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඒක ඉන්නේ මේ රසායනික පොහොර හා සම්බන්ධ අපේ රසායනික සමාගම් හා සම්බන්ධ ඒක ප්‍රචලිත කරන අය. ඒ අය අවක්කල්ලා කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කරන්න මේක තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්තිය. ඒකවතුමාට දීලා කිව්වොත් රසායනික පොහොර ඕනේ කියලා එතකොට ඒක මට වැඩක් නෑ. ඒතකොට ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එතන ඉවරයි. ඊට පස්සේ එහෙම කිව්වොත් එහෙම එයාම නේද දාන්න. ලේකම්වරයාදී පොර අධ්‍යක්ෂකයාදී ඒ හැම කෙනෙක්ම ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධව කතා කරොත් එයාට විරුද්ධයි. විරුද්ධ නම් එතනින් අයින් වෙලා යන්න ඕනේ. අපිට ගැටලුවක් බොහෝ දුරට පැනනගෙන අපිට ඉමීඩියට්ලි මේ පොර ටික ගෙන්න ගත්තම විවාදාව ගැටලුවක් නැහැ සර්. එළවලු සඳහා අපිට යම් ප්‍රමාණයක් ගෙන්නන්න කටයුතු කරනවා ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය පරිබෝධනාශක තම විසඳුමක් නැති නිසා අපි යම් ප්‍රමාණයක් ගෙන්නන්න කටයුතු කරනවා සර්. ඒකට මේ මහකන්නේදී අපිට වී සහ එළවලු ඒ කටයුතු ටික මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. Meanwhile, the two chairmen of the fertilizer companies came under heavy criticism from the head of state for failing to provide data on the required volumes of fertilizer. Meanwhile, the fertilizer issue was also taken up in Parliament today, with opposition parliamentarians claiming that the government intends to pay for the rejected Chinese organic fertilizer shipment. ඒ වගේම අපි චීන පොහොර ආනයනය කරා. දැන් අපේ මරික්කාර මන්ත්‍රීතුමා කළු ඒකට සල්ලි ගෙවන්න යනවා කියලා. රජයේ කිසිසේත් අපිට අපි කිව්වේ LC රෙගියුලේෂන්ස් අනුව ඒක ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. හැබැයි අපි උසාවියට ගිහිල්ලා මේක නවත්ත ගත්තා. ඒ නවත්ත ගත්තේ අපට අවශ්‍ය ප්‍රමිතිය නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපි කිව්වා මේ පොහොර රට තුරට ආනයනය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සමාගමට කියලා තියෙනවා එනවා ආපහු ගිහිල්ලා නීත්‍යානුකූලව බලපත්‍රයක් අරගෙන මේක නවත රැගෙන ඉන්නේ කියලා අපි යට කියලා තියෙනවා. In addition, the minister also refuted claims that the government has given authorization for chemical fertilizer imports. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම ඔබතුමාට කිව්වා වී සඳහා කිසිදු රසායනික පොහොරක් ගේන්නේ නැහැ. ඔබතුමා මගේ කතාව අහගෙන හිටියේ නැහැ. වැස්ස නිසා පලිබෝධනාශක ප්‍රමාණයක් පමණක් ගේන්න අවසර දුන්නයි කියලා මම කිව්වා. Consisting of 855 charges against former IGP Pujit Jayasundara regarding his failure to take action to prevent the Easter Sunday terror attacks before the Colombo Permanent High Court trial at bar. The bench consisted of High Court judges Namal Balalle, Aditya Patabandige and Mohammad Irshadin. The case was filed against the suspect under Article 102 of the Penal Code for failing to prevent the attacks due to dereliction of duty as he served as the Inspector General of Police. Meanwhile, when the charges filed against former Defence Secretary Hemasri Fernando were about to be read, which included failure to take action to prevent the attacks, his legal counsel raised preliminary objections.
President's Counsel Mohan Veerakorn said that there is no evidence of his client conspiring to commit murder or his client's willful participation in the crime. In response, Deputy Solicitor General Sudarshan De Silva told before the court that there is evidence of the suspect deliberately neglecting his duty. The three-judge bench, however, rejected the preliminary objections of the defence and read out the indictment consisting of 855 charges against the former Defence Secretary, Hemasri Fernando. The case will be taken up again tomorrow. Welcome back. This is First at 9. Now, the all-share price index gained 158.52 points today at the Colombo Bourse to end at 10,817.24, as the S&P SL 20 index of more liquid stocks also gained 23.54 points before ending at 3,698.12. The market turnover for the day was 6.1 billion rupees. Now, here's Dimantha Mathi with a brief report on today's market performance. On Friday, we saw a major plunge in the market, and contrary to that, we are seeing some sort of a recovery happen today, with the index climbing by 158 points as the index surpasses 10,800 mark again to reach 10,817 points. We saw a strong interest coming into the capital goods counters and the transportation sector counters. In those sectors, specifically the retail favorite stocks are the ones that are carrying some interest today. Overall, today's turnover exceeded 6 billion rupees, quite healthy level of turnover. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.